Good evening students, welcome to Vision Academy online YouTube channel. So இன்னைக்கு daily current affairs sectionல February 7th கான current affairs என்னன்றதை பார்க்க போறோம். ஓகேவா? So topic குள்ள போலாம். So first content என்னன்னு பாருங்க. Center to tweak no build zone around monuments. The ancient monument and archaeological sites and remains AMSAR அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். இந்த Act 1958 was amended in 2010 to declare the 100-meter radius of protected monuments as prohibited areas and the next 300-meter radius as regulated areas. However, according to Minister of Officials as well as recent Parliamentary Standing Committee report, there was no specific reason for the 100-meter and 300-meter limits. The report of the Standing Committee on Tourism, Transport and Culture of February 3 noted that the panel had taken serious notice of the observation made by one of the experts that the 2010 amendment was brought about without any inputs from the Archaeological Survey of India. The report added that the ministry was working on a much needed amendment to the AMSAR Act. So என்ன சொல்லியிருக்காங்க, the ancient monument and archaeological site வந்து and remains act AMSAR அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஆக்ட் 1958 வந்து 1958 அமெண்ட் ஆனால் அந்த ஆக்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 100-meter ரேடியஸ், அதாவது வந்து நம்ம மொனியூமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மொனியூமெண்ட்ஸ்லேருந்து 100-meter ரேடியஸில் வந்து எந்த பில்டிங்குமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
ஸோ 300 மீட்டர்ஸ்க்குள்ள எந்த மொனியூமெண்ட்ஸுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on February 3 noted that the panel had taken serious notice on the observation made. So, இதை பற்றி Ministry of Tourism, Transport and Culture வந்து கன்சிடரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, சீரியஸ் நோட்டீஸ் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன் மேட் பை தி ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் that the 2010 amendment was brought about without any inputs from the Archaeological Survey of India. The report added the ministry was working as much needed amendment of the Amaskarad. ஸோ 2010 வந்து இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸில் எந்த ஒரு இன்புட்ஸுமே ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து எந்த ஒரு இன்புட்மே எந்த ஒரு வளர்ச்சியுமே இல்லை. ஸோ இதை வந்து நாங்கள் இன்னும் சீர்திருத்தம் பண்ணுறதுக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது 1861 அலெக்சாண்டர் கன்னிங்கம் அப்படின்றவரால் உருவாக்கப்பட்டது தான் என்னென்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. ஸோ ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இஸ் எ Indian government agency attached by the Ministry of Culture that is responsible for archaeological research and the conservation and preservation of cultural historical monuments in the country. It was founded by Alexander Cumming in 1861 who also became his first director general. So அடுத்தது Amsar Act அப்படின்றது என்னன்னு பார்க்கலாம். So the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remain Act or AMASR Act is a parliament of the government that provides for the preservation of ancient and historical monuments and archaeological sites and remains of national importance, for the regulation of archaeological excavation and for the protection of sculptures, carvings and other like objects. ஸோ இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் மோனுமெண்ட் அண்ட் ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் அண்ட் ரிமைன்ஸ் ஆக்டோட முக்கியமான பணிகள் என்னென்னா நம்மளோட பழமை வாய்ந்த கோவில்கள், பழமை வாய்ந்த தலங்கள், அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து சிற்பங்கள் எல்லாம் பாதுகாக்கிறது தான். ஸோ இந்த ஆக்ட் வந்து எப்போ பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1958. ஸோ ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த ஆக்ட் கீழே தான் ஒர்க் ஆகுது. So the rules stipulate that area in the vicinity of the monuments within 100 meters is prohibited area. The area within 200 meters of monuments is regulated category. Any repair or modification of building of this area requires prior permission. அடுத்த கரண்ட் அஃபேர் என்னன்னு பார்க்கலாம். Second hatchery for olive riddles to be set up of easier in விழுப்புரம். ஸோ ஆமைகளுக்கான ரெண்டாவது அந்த பண்ணை மாதிரி அந்த இடம் வந்து எங்கே வந்து அமைக்க போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈசிஆர் இன் விழுப்புரத்தில் அமைக்க போகிறாங்க. ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் ஹேட்சரி அஸ் வசவன் குப்பம் ஹாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரீச் இஸ் ஃபுல் கெப்பாசிட்டி. ஸோ வசவன் குப்பமில் நிறைய ஆமைகள் இருக்கிறதுனால, அதாவது ஆலிவ் ரிடல்ஸ் அப்படின்ற வகையை சார்ந்த ஆமைகள் இருக்கிறதுனால இரண்டாவது அந்த பண்ணை வந்து எங்கே ஆரம்பிக்க போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈசிஆர் இன் விழுப்புரமில். ஸோ ஆலிவ் ரிடல்ஸ் அப்படின்றது இதுதான். ஸோ த நேம் ஆஃப் திஸ் சீ டார்டல் இஸ் டைட் டு த color of its shell and olive green hue. ஸோ அதோட ஷெல் பாருங்கள் ஒரு மாதிரி ஆலிவ் கலரில் இருக்குது இல்லையா, ஆலிவ் க்ரீன் கலரில் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இதுக்கு வந்து ஆலிவ் ரிடல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வந்தது. தி ஆர் கரண்ட்லி த மோஸ்ட் அபடண்ட் ஆஃப் ஆல் சீ டர்ட்டில்ஸ். ஸோ மோஸ்ட் அபடண்ட் சீ டர்ட்டில் ஒன்று தான் இந்த ஆலிவ் டர்ட்டில். தேர் வனரபிள் ஸ்டேட்டஸ் கம் ஃபார் த ஃபேக்ட் தட் தே நெஸ்ட் இஸ் வெரி ஸ்மால்.
number of places, and therefore any disturbance to even one nest which could have huge repercussion on the entire population. ஸோ இது வந்து ஐசியூசிஎன் ஸ்டேட்டஸில் இது எந்த கேட்டகரியில் வச்சுருக்காங்கன்னா வல்னரபிள் கேட்டகரியில் வச்சுருக்காங்க. அடுத்த நியூஸ், ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேக் sought for 3 products from உத்தரப்பிரதேஷ். ஸோ ஜிஐ டேக் வந்து உத்தரப்பிரதேஷை சேர்ந்த 3 பொருட்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ என்னென்ன பொருட்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். 3 applications from UP have been filled with the geographical indication registry here, seeking a geographical indication tag for Bundelkhand, Kathia, Kehu, wheat, Banarasi, Tabla and Sitapur, Duri. ஸோ யூபியிலேருந்து 3 பொருட்களுக்கு வந்து ஜிஐ டேக் கேட்குறாங்க. ஸோ எந்தெந்த பொருட்களுக்கு வந்து ஜிஐ டேக் கேட்குறாங்கன்னா பண்டல்காண்டை சேர்ந்த காத்தியா கேகு, அதாவது வந்து கோதுமை, அதே மாதிரி பனாரசியோட தப்லா அண்ட் சீதாப்பூரோட டொஹுரிக்கு வந்து கேட்குறாங்க. GI, geographical indication அப்படின்னா it is a name or sign used on a certain products which correspond to a specific geographical location or origin. Example, a town, region or country. India as a member of World Trade Organization enacted the Geographical Indications of Goods Act, Goods Registration and Protection Act 1999 has come into force with the effect of 15th September 2003. ஸோ நம்ம இந்தியாவோட கால வெப்பம், அதுக்கப்புறம் அந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மண்களில் விளையிற அந்த பொருட்களுக்கு நம்ம ஜிஐ டேக்ஸ் உரிமை கோருவோம். ஸோ இந்த இந்தியா வந்து வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனில் 1999 வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸோ எப்போ வந்து ஃபோர்ஸ்க்கு வந்துச்சு இந்த ஜிஐ இண்டிகேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா February 15, 2003. The GI tag ensures that none other than registered as authorized user or at least those residing inside the geographical territories are allowed to use the popular product name. Darjeeling tea became the first GI tagged product in India in 2004 to 5. So GI tag அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு authorized user மட்டுமே, அதாவது வந்து இப்போ ஒரு டர்மரிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஜிஐ டேக் யார் வாங்கியிருக்கோம், நம்ம வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ டர்மரிக்னா மஞ்சள் அப்படின்னா தமிழ்நாடு தான் ஃபேமஸ். ஸோ தமிழ்நாட்டு மஞ்சள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மஞ்சளுக்கு ஒன்று அந்த டேகை வந்து வேறு யாருமே வாங்க முடியாது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரம் பட்டு, ஸோ பட்டுனாலே காஞ்சிபுரத்துக்கு தான் அந்த ஜிஐ டேக் இருக்குது. அதே மாதிரி பவானியோட ஜமக்கலம், சேலமோட ஃபேப்ரிக், மதுரையோட சங்குடி, கோயம்புத்தோட வெட் கிரைண்டர். ஸோ இதெல்லாம் அந்தந்த ஊருக்கான ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ இதை வந்து திருநெல்வேலி அல்வா சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வேறு எந்த ஒரு ஸ்டேட்டோ இல்லை வேறு கண்ட்ரியோ வந்து இந்த ஜிஐ டேகை வாங்க முடியாது. அதுதான் வந்து ஜிஐ அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ அந்த பகுதிக்கான ஃபேமஸான விஷயங்கள் இது. இதை வேறு ஒருத்தவங்க வந்து வாங்கிக்க முடியாது. அதே மாதிரி டார்ஜிலிங் டீ தான் முதல் ஜிஐ டேக், அது எந்த ப்ராடக்ட்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜிஐ டேக் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டார்ஜிலிங் டீ. அடுத்து green bond to have long tenure says center. Asserting that the issues of 7 green bonds is part of the government overall borrowing program, Economic Affairs Secretary Ajay Seth has said these rupee denominated papers will have long tenure to suit the requirement of green infrastructure projects. ஸோ க்ரீன் பாண்ட் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை, நம்மளோட ரெனியூவபிள் நேச்சரை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஆர்எல்ஸ் அந்த நேச்சர் சம்பந்தமாக முன்னேற்றத்திற்காக
சில விஷயங்கள் செய்கிறதுக்காக நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோலார் லேம்ப் பண்ணுறது, இல்லைனா சோலார் பேனல் பண்ணுறது, சோலார் ஹீட்டர் பண்ணுறது, கோபார் காஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நேச்சரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுற அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கெலாம் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபண்ட் அலோகேட் பண்ணும். அதாவது கார்பன் வந்து நெட் ஜீரோவில் கொண்டு வரணும் பை 2070 அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட்டோட எய்ம். ஸோ அந்த காற்றுல மாசுகளை குறைக்கிறதுக்கும் பசுமை புரட்சிக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த க்ரீன் பாண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கீ. ஸோ இந்த க்ரீன் பாண்ட்ஸ் எதுக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க, க்ரீன் பாண்ட்ஸ் ரூல்ஸ் யாருக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னா, ரெனியூவபிள் சோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி சில விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா. அதாவது வந்து இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கும் இயற்கை வளங்களை துன்புறுத்தாத விஷயங்கள் செய்கிற பொருட்களுக்கும் இந்த க்ரீன் பாண்ட்ஸை வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த க்ரீன் பாண்ட்ஸ் அப்படின்றது green bond is a type of fixed of economic instrument that is specifically earmarked to raise money for climate and environmental projects. அடுத்தது parliamentary panel objects to airport code GAY for Gaya. ஸோ கயாவோட ஏர்போர்ட்டுக்கு கே அப்படின்ற கோடை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட பார்லிமெண்ட் வந்து தடை விதிச்சிருக்கு. ஸோ த கமிட்டி ஆன் பப்ளிக் அண்டர்டேக்கிங் in its first report tabled in Parliament in January 2021 recommended changing the code name for Gaya Airport assigned by Global Trade International Transport Association. It suggested that a more appropriate code like YAG may assign. So என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இன்டர்நேஷ்னல் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் நீங்கள் கே அப்படின்ற பேர் கூட கயாக்கு கொடுக்கறத விட யாக் அப்படின்ற கோடை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கே அப்படின்ற பேர் ஒரு ரொம்ப டிஸ்கஸ்டிங்கான ஒரு கோடாக இருக்குது. ஸோ இந்த பேர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இன்டர்நேஷ்னல் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். த கமிட்டி ஆன் பப்ளிக் அண்டர்டேக்கிங் COPU constituted by the Parliament of India for the purpose of examining the reports and accounts of the public sector undertakings are specified in the 4th schedule of Rule of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. So ancient monument and archaeological
ரிமைன் சைட் வந்து எந்த இயர் வந்து இது பண்ணாங்க 1875. ஐஎன்யூ ஸ்டேட்டஸில் ஆலிவ் ரிடலி வந்து என்ன ஸ்பீஷியஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க vulnerable species. காஞ்சிபுரத்துக்கு GI tax எது கொடுத்துருக்காங்க சில்க்குக்கு. which bond is used to raise money for climate and environmental projects green bond. the number of members in committee of public undertaking எவ்வளோனா 22 பேர். அடுத்த டாபிக் சீதாராமன் to discuss aviation fuel inclusion in GST regime, keeping a close watch on US Fed decisions and global inflationary pressures. ஸோ என்ன நம்மளோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஜிஎஸ்டிக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அவிடேஷனுக்கு தி கவர்மெண்ட் வில் டேக் அப் த இன்க்ளூஷன்ஸ் ஆஃப் அவிடேஷன் டர்பைன் ஃபியூயல் இன் த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் சிஸ்டம் பிஃபோர் த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில். ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் said on Sunday nothing that high global fuel prices are cause for concern. ஸோ என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, அவிடேஷன் டர்பன் ஃபியூவலுக்கான அந்த ஜிஎஸ்டி விலையோட காரணம் என்னென்னா ஹை குளோபல் ஃபியூல் ப்ரைஸஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நிர்மலா சீதாராமன் was responding to a plea from SpiceJet chairman Ajay Singh to lower the excess duty on fuel at least temporarily as global crude price oil are hovering around barrel 90 and post the inclusion of ATP in the GST regime. So என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, SpiceJet chairman Ajay Singh கிட்ட நிர்மலா சீதாராமன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, எக்ஸைஸ் டியூட்டி ஃபியூயலோட எக்ஸைஸ் டியூட்டியை வந்து கம்மி பண்ணுங்கள், தற்காலிகமாக கம்மி பண்ணுங்கள். பிகாஸ் க்ரூட் ஆயில் ஒரு பேரலோட க்ரூட் ஆயில் ப்ரைஸ் இப்போ வந்து 90க்கு மேலே போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நிர்மலா சீதாராமன் சொல்லியிருப்பாங்க. The revival of the economy is very clear. It may not be equal to everywhere across the board, but it is observable. I could call upon Indian industry to ensure that we don't miss the bus in time, the minister said at an interaction with the Federation of Chamber of Commerce and Industry. அடுத்து Fishers issued to come up during Paris visit. ஸோ Paris அப்படின்றவர் யார், ஜிஎல் பரிஸ்னா ஸ்ரீலங்காவோட ஃபாரின் மினிஸ்டர். அவர் நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கரை வந்து மண்டே மீட் பண்ணார். ஸோ இதில் மீனவர்கள் அடிக்கடி அங்கே பிரச்சனை நடக்குது இல்லையா, தமிழக ராமேஸ்வர கடல் சார்ந்த மீனவர்களுக்கு. ஸோ இந்த பிரச்சனைகளை பற்றி பேசப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ போத் சைட் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு டிஸ்கஸ் எக்கனாமிக் சப்போர்ட் டு ஸ்ரீலங்கா, பிளான்ஸ் ஃபார் எ நியூ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் இஷ்யூஸ் ஓவர் ஃபிஷர்மேன் ஃபைட். ஸோ இந்த மீட்டிங்கில் ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஜிஎல் பெரிஸ் மீட்டிங்லேயும் ஜெய்சங்கர் நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் 2 பேரும் மீட் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ இதில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, இந்தியன் எக்கனாமிக் சப்போர்ட் பற்றி, ஸ்ரீலங்காவுக்கு இந்தியா வந்து பண்ண போகிற எக்கனாமிக் சப்போர்ட் பற்றி பேச போகிறாங்க, அண்ட் நியூ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸை பற்றி பேச போகிறாங்க, அண்ட் ஃபிஷர்மேன் ஃபைட்ஸை பற்றி இருக்க பெண்டிங் நியூஸஸை பேச போகிறாங்க. Announcing Mr. Perry's arrival in India on Sunday, the Minister of External Affairs said Foreign Secretary Harsha Swarigla could call on Monday morning and he would meet Mr. Jaishankar later in the Business Summit. So Business அப்படின்றது என்னன்னா, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economical Cooperation Summit. இது எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 மார்ச் மார்ச் 30 நடக்க போகுது. இதில் எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் இன்க்ளூட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பங்களாதேஷ், பூட்டான், இந்தியா, மியான்மார், நேபாள், ஸ்ரீலங்கா அண்ட் தாய்மான். இதில் நம்மளோட மோடியையும் இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க.
The foreign minister arrived just after day after the Import-Export Bank of India and Government of Sri Lanka signed 500 billion line of credit agreement with would help Sri Lanka cope up with current fuel shortage. So நம்ம Export and Import Bank Exim Bank Government of Sri Lanka வந்து 500 million dollar line of credit agreement sign பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் நம்மளோட அவர் வந்து இங்கே வந்திருப்பார். அடுத்து Russia 70% compact ready for invention. US National Security Advisor Jake Sullivan says Russia could invade Ukraine within a day or week. ஸோ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரஷ்யா வந்து யுக்ரைனை தாக்குதல் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ 2-3 வாரத்தில் அவங்க யுக்ரைன் போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் ஜேக் சலிவன் வந்து சொல்லியிருக்கார். So Russia has in place about 70% of the compact power it believes it would need for a full-scale invasion of Ukraine or sending more battalion tactical groups to the border within its neighbor, 2 US officials said on Saturday. In the last 2 weeks, the number of battalion tactical groups in the border region has risen to 83 from 60 as on Friday and 14 more are in transit. The officials said the timeline and the growing number of and capability of Russian forces close to Ukraine could suggest the window of diplomacy in shutting. Meanwhile, White House National Security Advisor Jake Sullivan also hinted at similar timeline, saying Russia could invade Ukraine within 2 or weeks but could still opt for diplomatic path forward. We are in the window and any day now Russia could take military action against Ukraine, or it could be a couple of weeks from now, or Russia could choose to take the diplomatic path instead, Mr. Sullivan told to Fox News. Next, dominant India beats England, make it hi-fi at the pinnacle, put aside of all of field trouble to remain undaunted throughout and extraordinary champions. ஸோ இந்தியா வந்து அண்டர் 19 வேர்ல்ட் கப்பில் யாரை வந்து பீட் பண்ணியிருக்கோன்னா இங்கிலாந்து டீமை வந்து பீட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அப்சல்யூட்லி டாமினன்ட் இந்தியா வான் எ ரெக்கார்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் 5th அண்டர் 19 வேர்ல்ட் கப் டைட்டில் ஹியர் ஆன் சாட்டர்டே, beating by 4 wickets in the final of an extraordinary campaign that was derailed by COVID-19 outbreak. So இங்கிலாந்து அண்ட் இந்தியாவுக்கு நடுவில் நடந்த அண்டர் 19 வேர்ல்ட் கப்பில் யார் ஜெயிச்சிருப்பா? இந்தியா ஜெயிச்சிருப்பாங்க. அடுத்து இதில் மோஸ்ட் வேல்யூபிள் டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட அண்டர் 19 டீமை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்டு யாஷ் டல் வந்து அதோட கேப்டனாக இருந்திருப்பார். அதே மாதிரி பிசிசி வந்து 40 lakh கேஷ் ரிவார்ட் வந்து அண்டர் 19 டீமுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பொப்பனா ராம்குமார் டியோ ரிசைன்ஸ் சோஸ் வின் டைட்டில்ஸ். இந்தியன் ரோஹன் பொப்பனா அண்ட் ராம்குமார் வந்து செகண்ட் ஏடிபி வேர்ல்டு டூர் டைட்டிலை வந்து வின் பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு சதோஸ்விக்கி சைனாட் கிரேட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி. பெய்ஜிங் ஸ்னோபோர்டர் ஜியோ சதோஸ்விக்கி ஸ்னாட் வந்து ஒலிம்பிக்கில் வந்து ஃபஸ்ட் எவர் கோல்டு வந்து வின் பண்ணியிருப்பார். நெக்ஸ்ட் பார்சிலோனா வின் 6 goal த்ரில்லர் அகேன்ஸ்ட் அத்லெட்டிகோ. ஸோ பார்சிலோனா வந்து அத்லெட்டிகோ ஆப்போசிட்டில் ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜோர்டி ஆல்பா வந்து அதிக கோல் ஸ்கோர் பண்ணி பார்சிலோனா வின் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் வந்திருப்பாங்க. ஸோ ஜார்டி ஆல்பா ஸ்கோர்ட் ஆஃப் அன் எக்ஸ்ட்ராடனரி ஓலி வைல் காவி, ரொனால்டோ அண்ட்
Danny Alves with the others to find the target as Barcelona win a goal over again Atletico Madrid. So present chairman of SpiceJet Airlines yaru? Ajay Singh. Next, full form of BISMATIC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. So Jake Sullivan அப்படின்றவர் எந்த கண்ட்ரியோட நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர்? ரஷ்யாவோட. நெக்ஸ்ட் விச் கண்ட்ரி வான் அண்டர் 19 வேர்ல்ட் கப்? இங்கிலாந்து. நெக்ஸ்ட் ஜியோ ஜடோஸ்கி எந்த ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ரிலேட்டட் ஆனவர்? ஸ்னோ பவுடர். ஸோ இந்த செக்ஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த செக்ஷன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா விஷன் அகாடமி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.